So, good afternoon to one and all. In the previous lecture, we have discussed regarding special construction feature related to three-phase transformer. So, in that, we are constructing a three-phase transformer by using two ways. One way by combining three single-phase transformer, or by taking a bank of three single-phase transformer, we are constructing one three-phase transformer. Okay, and then second one way to construct a three-phase transformer is that second one way is to construct a three-phase transformer is that by combining core and winding, we are constructing a one three-phase transformer. So this part we have already covered in the previous lecture. Now today we will discuss about the next one point is that labeling of a transformer. Okay, so the how the transformer it can be labeled, or how the terminal of the transformer it can be labeled. Okay, see, labeling it is why it is important. Labeling in case of three-phase transformer, why the labeling it can be important? Can anyone tell me? कोणी सांगू शकेल का labeling important आहे? Can anyone label? That means name, or it may be numbering, we can call it as a, or it may be some alphabet. So the labeling, label म्हणजे ते terminal आहे त्याला labeling. Why it is important? Can anyone, single candidate? See, the three-phase transformer having an more terminal as compared to that of single-phase transformer. That means in case of single-phase transformer, there are two primary side terminal, or it may be two input terminal and two output terminal. So in case of three-phase transformer, there are three phases, each phase having an two terminal on one side, that is on primary side, similarly on two terminal on secondary side. Each phase having an two terminal on primary side, each phase having an two terminal on secondary side. So it becomes a more number of terminal. So we want to identify the terminal to avoid the wrong connection, or it may be mismatch in between connection. Okay, so that the labeling it is important. Why the labeling it is important? So the labeling it is important to identify the terminal, whether it is terminal of R phase, whether it is terminal of B phase, or it is terminal of C phase, or it may be RYB phase, or we can call it as a phase, B phase, C phase. Okay, so कोणत्या phase चे terminal आहे? Either this terminal on the primary side, or it may be on the secondary side. Primary side चे terminal आहे की secondary side चे terminal. So this identification is very important to avoid the wrong connection or a mismatch in between connection. We required, or we want to understand the labeling. It is most important point. See, suppose I will give one example here. One of the transformer is there, that is this one is the one three-phase transformer. हा एक three-phase transformer आहे. So this transformer connected on any way, whether it may be delta connected or it may be star connected. So we not understand here the connection. Here we are only understanding the terminal. Okay, see, while doing the labeling it is important because to identify the terminal, whether it is on the primary side, whether it is on the secondary side. ते secondary side चे terminal आहे की primary side चे terminal आहे ते identify करणं गरजेचं आहे. So primary winding having an each phase contain two terminal, that means primary side there are 6 terminal, secondary side there are 6 terminal. Suppose consider जर आपण ट्रान्सफॉर्मर कन्स्ट्रक्ट केला having an 3 single phase bank. बघा हा एक ट्रान्सफॉर्मर आहे सिंगल फेज. You people already know the single phase transformer. This transformer it is having an two terminal on the primary side. हे primary side चे दोन terminal आहेत. This one is the secondary side two terminal. Okay, similarly another one single phase transformer
having an two terminal on the primary side, and again here on the secondary side there is a two terminal, and the third one single phase transformer having an two terminal on the primary side and two terminals in the secondary side. So how many terminals are there? किती झाले टर्मिनल? 6. Total terminal of the transformer किती झाले? So 6 terminal on the primary side and 6 terminal on the secondary side. So it is nothing but total terminal. It is 12 terminal of the transformer. Okay. So to avoid the wrong connection, whether the phase R it can be connected to the different phase, whether Y phase it can be connected to the different phase. So it will make the wrong connection. So to avoid that wrong connection, we want to understand the labeling. It is one important point. Labeling बघा आपण 3 single phase transformer घेतलेले आहेत. By combining these 3 single phase transformer, we are constructing one 3 phase transformer. हा एक ट्रान्सफॉर्मर कन्स्ट्रक्ट करण्याचा वे आहे. सेपरेट 3 सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर कन्स्ट्रक्ट करून आपण एक 3 फेज ट्रान्सफॉर्मर कन्स्ट्रक्ट करू शकतो. Or by combining a core and winding, we are able to construct a 3 phase transformer, one 3 phase transformer. Okay, see, so this terminal labeling, it is important to understand the connection and to avoid the wrong connection. Okay, see, for that the capital letters are used to represent the primary side. All of you keep in mind, capital letters are used to represent the primary winding terminal. Represent the primary winding terminal. Keep in mind. See, the capital letter, it can be used to represent the primary winding terminal or it may be primary side terminal. Primary चे जर terminal मला represent करायचे असतील तर I am using a capital letter. So if you are doing a connection and if you in your hand there is a capital letter terminal is there, suppose R terminal is there, so whether it is primary or secondary, you are easily identify. प्रायमरी का सेकंडरी आहे हे तुम्ही आयडेंटिफाय करणार. वेदर इट इज प्रायमरी और सेकंडरी, जर कॅपिटल न रिप्रेझेंट केलेलं असेल तर प्रायमरी. सो ऑल ऑफ यू कीप इन माइंड द प्रायमरी साइड टर्मिनल, इट कॅन बी लेबल्ड बाय युजिंग अ कॅपिटल लेटर. सपोज आय एम रिप्रेझेंटिंग हियर, हा जो काय ट्रान्सफॉर्मर आहे त्याचं मी प्रायमरी रिप्रेझेंट करतो. सपोज दिस वन इज द आर, आय एम रिप्रेझेंटिंग हियर R1, हियर इट इज Y1 and here it is B1. That means R phase first terminal, Y phase first terminal and B phase first terminal on primary side. Similarly, the small letter, it can be used to represent the secondary side. Small letter secondary side चं represent करण्यासाठी आपण small letter use करतो. So suppose this one is the R1 terminal, this one is the Y1 terminal and this one is the B1 terminal. Okay, see, keep in mind the capital letters which are used to represent the primary side of the winding. Generally we can use RYB or we can use a ABC phase sequence. See here, the primary side of this transformer, it can be represented by capital letter R phase, Y phase and B phase. R, Y and B phase. That means this is a 3 phase. Okay, and on the secondary side, the small letter, it can be used. Small letter use केलेले असतात secondary side ला. So this small letter, it will be represented. This is the terminal of that phase on a secondary side. मग R असेल तर आपण म्हणतो terminal of R phase on secondary side, terminal of Y phase on secondary side or terminal of B phase on secondary side. So if it is represented by a small letter. Getting? हे लक्षात आलं? हे लक्षात आलं का? हॅलो,
Just give me reply. Capital letter, it can be used to represent the primary side. Small letter, it can be represent to represent the secondary side. Again, the suffix 1 and 2, each phase contain 2 terminal. बरोबर ना? प्रत्येक फेजला 2-2 टर्मिनल आहेत. बघा, हा बी फेज आहे, बी फेजचं हे एक टर्मिनल आहे, दिस वन इज टर्मिनल. दॅट मीन्स वन इज पॉझिटिव्ह टर्मिनल, वन इज निगेटिव्ह टर्मिनल. एक पॉझिटिव्ह टर्मिनल असेल, एक निगेटिव्ह टर्मिनल असेल. राईट नो? बरोबर ना? सो दॅट इट बिकम्स 12 टर्मिनल. लक्ष देते का मी काय सांगतोय ते? Yes, sir. Okay. See, capital letter which is used to represent the primary winding terminal. Small letter which is used to represent the secondary winding. Again, there are suffix 1 and 2 it can be used. Suffix 1 and 2 it can be used. So suffix 2 it can be used to represent the positive terminal of that winding. Suppose I am representing here R1, here it is R2 terminal. Similarly, Y1, here it is Y2 terminal. Here it is B1, here it is B2 terminal. Okay. Similarly, R1, R2, Y1, Y2, B1 and B2. हे एक टर्मिनल आहे, हे एक टर्मिनल आहे. This one is the B1 terminal, this one is the B2 terminal. See, suffix 2, it can be used to represent the positive polarity of that phase, or it may be positive polarity. जर मला पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी रिप्रेझेंट करायची असेल, I am representing suffix 2. If I want to represent the negative polarity, then I will use the suffix 1. So for each side, that is primary as well as secondary. Suppose the representation, it will be like this: R1, R2, that means R2, if it is capital, then the primary side. Suffix 2, meaning of that positive terminal of the R phase on the primary side. R1, suffix 1 represent that the negative terminal of the R phase. Capital letter is used so that it is a R phase primary side. Getting? So see, the capital letter, it can be used on the primary. Small letter, it can be used on the secondary side. Suffix 2, it can be used for positive polarity, and suffix 1, it can be used for the negative polarity. Okay, negative polarity suffix 2 1 ना यूज करायची, suffix 2 असेल तर positive polarity of that phase, so that we avoid the that means wrong connection. According to polarity, we are able to do correction properly, or it may be do connection properly. Getting? याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का? Polarity, or this is called as labeling. We can call it as a label of B, or it may be a name B. That means a B phase. Capital represent the primary winding. Suppose suffix is given, that means negative polarity. Suffix 2 is given, is nothing but positive polarity. Here it is negative polarity. See, the negative polarity, suppose here I am representing here B2, here B1, here it is Y2, here Y1, and here it is R2, here R1. See, one represent that negative polarity. So all the negative polarity of each and every winding are common, and it is connected to neutral, or it is negative polarity. And R phase, Y phase and B phase, that is B2, Y2 and R2, it is connected to supply lines. So that means it is the positive polarity which is connected to supply lines. Okay, so that we are able to understand the connection, and we are able to represent the polarity after understanding the labeling. Labeling लक्षात आल्यानंतर आपल्याला कोणत्या फेजचे हे टर्मिनल आहे, whether it is positive terminal or it is negative terminal, whether it is on the primary side terminal or it is on the secondary side terminal. So we can easily understand by using that type of label. Okay, getting? लक्षात आलं का? हा, give me reply immediately.
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is simple point to understand the labeling. Now, this is the small point to understand, that is labeling, and it is important while doing a connection. Now we will discuss about the next one point of this unit, is that the vector group. Okay. So vector groups are a three-phase transformer phasor group. Vector group or a three-phase transformer phasor group. So this is the one of the important point, and it is a very interesting point, that is a vector group, or it may be three-phase transformer phasor group. Three-phase transformer phasor group. See, the three-phase transformer, it can be connected in a variety of ways, or it may be in a different ways. हा जो काय थ्री फेज ट्रान्सफॉर्मर आहे, आपण आता कनेक्शन वन बाय वन बघणार आहे. But three phase transformer, it can be connected on a different ways. So that means somewhat three phase transformer, it is connected in delta. Sometime three phase transformer, it is connected in star. Sometime three phase transformer, it is connected in star delta, or it may be delta delta, or it may be star star, according to according to our requirement, or it may be according to our application. As I have tell one example, that is a distribution line having an having a delta star connected. That means three phase four wire system is there in our agriculture field, or it may be in our domestic load. We are using a three phase four wire system. थ्री फेज फोर वायर सिस्टीम यूज करतो आपण. आपला ऍग्रिकल्चर फील्ड मधला जो काही डीपी असेल त्याला तीन फेज फोर वायर्स असतात. ओके. सो सपोज इनकमिंग देयर आर थ्री फेज and outgoing side there are four conductor is there. Okay, so this is most commonly distribution system is nothing but three phase four wire system. Three phase four wire system. So according to application, we are constructing that transformer, that is or we are connecting transformer like three phase four wire system. Why? Because four wire it can be used here. का आपण फोर वायर यूज करतो? हा, का थ्री फेज फोर वायर यूज करतो आपण डोमेस्टिक ऍप्लिकेशन किंवा आपल्या ऍग्रिकल्चर फील्ड मध्ये? बघा, इन युअर होम or in your nearby your home, I think there are four conductors line is there, आणि त्याच्यावरून तुम्ही सिंगल फेज सप्लाय पण घेता आणि थ्री फेज सप्लाय पण घेता का? ओके, दॅट मीन्स थ्री फेज लाईन आहे, बट त्याला फोर वायर यूज केले. बट हॅव एनीवन सीन द इनकमिंग वायर टू दॅट ऑफ ट्रान्सफॉर्मर? म्हणजे ट्रान्सफॉर्मरला इनकमिंग आलेल्या किंवा इनपुट साइड कडून आलेल्या वायर किती असतात? वेदर इट इज फोर और थ्री? फोर असतात का थ्री असतात? थ्री. दॅट मीन्स ऑन इनपुट साइड देयर आर थ्री वायर. त्या ट्रायंग्युलर शेप मध्ये असतात बघा. सपोज वन वायर कम फ्रॉम हियर, one wire it will be come from here, and one wire it will be come from here. So triangular shape मध्ये तीन wires आलेले असतात, and after that there is a four wire having a flat line. These for three phases R, Y, B, and this is for neutral. Okay, so see, at the input side there are three phases: R phase, Y phase, and B phase. So that the transformer, that is distribution transformer, it can be connected like delta star connection. See, delta connection is nothing but one R phase, another one Y phase, and another one is that B phase. And star connection मध्ये आपल्याला चार वायर्स मिळतात. एक R phase, second one is that Y phase, third one is that B phase, and the second terminal common, this is taken as a neutral. हे जे काय टर्मिनल असेल, एक कॉमन टर्मिनल तिन्ही वाइंडिंगचं मिळून जे कॉमन होईल सेकंड टर्मिनल. बघा, जर मी एखादी डायग्राम ड्रॉ केली इथं, सपोज आय एम ड्रॉइंग हियर वन डायग्राम. See, this is the R phase, this one is the Y phase, and this one is the B phase.
Suppose this is for primary side. हे जर primary side ला represent केलं, this one is the R2 terminal, this one is the Y2 terminal, this one is the B2 terminal. हे झालं R2, हे Y2, this one is the B2. Another terminal, इथं B1 आहे, इथं Y1 आहे, here it is R1 आहे. So these three terminals are common here. So we can take one terminal from here. याच्यामधून एक common terminal घेतलं जातं. So this is the neutral terminal. So this one is the like a star connection. If in case of delta, delta मध्ये neutral connection present आहे का बघा? Whether the neutral connection it will be present in case of delta? No. See, this is R phase, this is Y phase, this is B phase. The common between these two, one terminal it can be taken. Suppose this is R, common between R and Y, it is taken. It is nothing but Y. Common between B and C, it is B and Y, it is taken. It is nothing but B. So whether any terminal it can be remaining. त्याच्यामधलं एखादा टर्मिनल राहते का कुठं त्याच्यापासून आपण कनेक्शन घेऊ शकतो? No. No, sir. राहते का? हा. No. No. So three phase, and also in case of delta connection, the conductor requirement is also less. But according to our application, आपल्या application वरून distribution transformer at a consumer level, मी consumer level चा distribution transformer म्हणतोय. At a consumer level distribution transformer having an 3-phase 4-wire system. Generally 3-phase 4-wire system, it is used for a distribution purpose. Because on 3-phase line, we are easily provide a single phase line also. That means we are easily give a single phase supply to the consumer also. Consumer ला आपण single phase supply पण काय करू शकतो? देऊ शकतो. Okay. So that the generally distribution transformer, or it may be distribution connection, it is a 3-phase 4-wire system. So that this transformer, it is generally connected delta to star. Delta to star म्हणजे 3-phase. Primary side it is connected in delta, and secondary side it is connected in star. Okay. Primary side ही delta मध्ये connect करतो आपण. Secondary side ही star मध्ये connect करतोय because we required a 4 terminal in case of delta to reduce the conductor cost. आपण 4-wire system पण तिकडून आणू शकतोय, but no need to that much invest amount cost. So we are generally taking a 3 conductor from the mains, and these 3 conductor, that is delta connected transformer primary, it can be converted into star connected secondary. Okay, so that we get a 4-wire. आपण त्याच्यावरून 4-wire मिळवू शकतो. So see, there are different types of connection, or there are different types of possible connection it can be done in case of 3-phase transformer. बघा, so different types of connection, that means transformer it may be connected in delta delta. डेल्टा डेल्टा मध्ये पण करू शकतो. एखाद्या ऍप्लिकेशन साठी मला सिंगल फेज नकोय, राईट नो, ओनली आय रिक्वायर्ड अ 3-phase. देन व्हाय आय नीड टू गो फॉर 4-wire सिस्टीम? गरज आहे का मला 4-wire सिस्टीमची? मला सिंगल फेज सप्लाय नकोय. आय रिक्वायर्ड ओनली अ 3-phase सप्लाय. सो वेदर वी नीड टू गो 4-wire? No, sir. So that I am connecting my transformer delta delta. So that means 3-phase 3-wire system. 3-phase 3-wire system. For primary side there is a 3 phases, and for secondary side there is a 3 phases. Okay. Similarly, some points required a star star. That means primary side also required neutral connection. Secondary side also required neutral connection. So that I am able to connect the transformer in the star star connection. Primary it is connected in star. Secondary it is also connected in star. Primary पण स्टार मध्ये कनेक्ट करायचे, secondary पण स्टार मध्ये कनेक्ट करायचे. Another way we can connect the transformer in delta star. Delta star मध्ये पण करू शकतो, or it may be star delta मध्ये पण करू शकतो. That means suppose on primary side I required only neutral connection, on secondary side I don't require a neutral connection. Okay, so see, there are different types of connection. It can be used, or the transformer it can be connected on the different types of ways, like delta delta, like delta star, star star, or it may be star delta. Again another advanced connection like a star zigzag star, star zigzag delta,
or it may be delta, zigzag, star. So these are the different types of connection. See, if we want to understand the performance of the transformer, so we need to analyze the vector diagram of that transformer. त्या ट्रान्सफॉर्मरची आपल्याला वेक्टर डायग्राम अनालाइज करावी लागेल. ओके, सो सी, suppose to understand that connection and to understand the behavior of that transformer, we want to understand the vector diagram of the primary as well as a secondary EMF. त्याचे प्रायमरी आणि सेकंडरीचे इंड्यूस्ड EMF आहे, त्याचे आपल्याला वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करावी लागेल. If once we have drawn the vector diagram, then we are easily describe the characteristics of that transformer. We are easily describe the advantages of that transformer. We are easily describe the disadvantages of that transformer or application of that transformer. Okay, म्हणजे जर आपण suppose I have drawn like this delta to star connection केले, याची फेजर डायग्राम मी ड्रॉ केली किंवा या डायग्राम वरून लक्षात येईल की मला इथं 4 कनेक्शन मिळत आहेत, इकडे 3 मिळत आहेत, राईट नो. सो मीनिंग ऑफ दॅट 3 फेज इनपुट अँड 3 फेज 4 वायर आउटपुट. सो याच्यावरून मी याचे ऍडव्हान्टेजेस सांगू शकतो. सपोज this connection, it is useful in my domestic application, like when I want a 3 phase single phase supply from 3 phase line. 3 phase line madun jar mala single phase supply पाहिजे असेल, then I am using. Also I am telling application for that, that means for domestic load or consumer domestic load purpose, I am using these types of system. Okay, similarly we are able to characterize these, or it may be we are able to tell the advantages and disadvantages of that also. Okay, so that we need to understand some of the different types of connection. त्याचे जे काही कनेक्शन आहेत ते अंडरस्टँड करणं काय राहील आपल्याला गरजेचं राहील. ओके, नाउ there are some of the groups, that means there are some of the groups in which the possibly 3 phase transformer it can be connection, or 3 phase transformer it can be connected by some of the group. काही ग्रुप मध्ये आपण ट्रान्सफॉर्मर काय करू शकतो, कनेक्ट करू शकतो. सो दिस इज कॉल्ड ॲज वेक्टर ग्रुप, त्यालाच आपण वेक्टर ग्रुप म्हणतो. सी, व्हॉट इज मीन बाय वेक्टर ग्रुप? That means the group into which the possible 3 phase transformer it can be connected, and this classification I will tell that classification, that is first one, the transformer it can be connected like this. Transformer आपण असा कनेक्ट करू शकतो. So group 1, there are some possible group, that is group 1, that is vector group, is nothing but zero phase displacement group. Zero phase displacement group. Zero phase displacement group, we are able to connect the transformer star star 0. Also we are able to connect delta delta 0. Okay, see, second one is that group 2, I am telling vector group. Group 2, 180-degree phase displacement. (180-degree phase displacement). This can be represented by star star 6, delta delta 6. Third one is nothing but group 3. Group 3 is nothing but 30-degree lag phase displacement. (30-degree lag phase displacement). So we are representing dy1 and dy1 and yd1. And the fourth one group, that is group 4, is nothing but 30-degree lead phase displacement. We are representing delta star 11, star delta 11. See, the possible groups, that means number of groups, we can easily connect the transformer in a different groups. So there are some possible groups, that means there are 4 possible groups
group 1, group 2, group 3 and group 4. So from this group we are able to connect the transformer. या ग्रुप मध्ये आपण काय करू शकतो, ट्रान्सफॉर्मर कनेक्ट करू शकतो. सो दिस इज नथिंग बट वेक्टर ग्रुप. Okay, so this is nothing but vector group. According to their vector representation, this group it can be classified, that is star star 0, delta delta 0, star star 6, delta delta 6, delta star 1, star delta 1, delta star 11, star delta 11. So these are the possible combination of group. We can represent the transformer connection. So this is called as vector group. This is called as a vector group. Okay, getting हे 4 ग्रुप लक्षात आले का तुमच्या? हे 4 ग्रुप लक्षात आलेत का? See, Yes, sir. okay, see, the secondary winding of the transformer, or it may be secondary winding of the transformer, it may be undergo connected in the phase shift, either by using a 30-degree lagging phase shift, either by using a 30-degree leading phase shift, or either by using a 0-degree phase displacement, or it may be a 180-degree phase displacement. Okay, so with respect to that, the phase to neutral connection it can be done. Okay, त्याच्यावरून त्याचं phase to neutral connection केलं जातं, and according to this we form the group. त्याच्यावरून काय केलेत, ग्रुप फॉर्म केलेत. म्हणजे हाउ द सेकंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर इज कनेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू प्रायमरी वाइंडिंग. म्हणजे त्याच्यामध्ये किती फेज डिस्प्लेसमेंटचा अँगल आहे. सो दिस अँगल, वेदर इट इज 30-degree अँगल, वेदर इट इज 180-degree अँगल, whether it is plus 30-degree, whether it is minus 30-degree, whether it is 0-degree, or it may be whether it is 180-degree. So depending upon, there are shown that a 0-degree, that means 0 phase displacement between primary and secondary. 180-degree is nothing but 180-degree phase shift between the LV winding and HV winding. म्हणजे प्रायमरी आणि सेकंडरी वाइंडिंग मध्ये 180 डिग्रीचा फेज डिफरन्स आहे. or it may be we can call it as a plus 30-degree. Meaning of plus 30-degree, it is nothing but the 30-degree leading phase angle in between primary and secondary winding, and minus 30-degree, it is nothing but a 30-degree lagging phase angle between primary and secondary winding. त्याच्यावरून त्याचे ग्रुप आहेत बघा. सी ऑन द नेमप्लेट ऑफ द 3-phase ट्रान्सफॉर्मर द वेक्टर ग्रुप इज मेन्शन. नेमप्लेट वरती ट्रान्सफॉर्मरच्या वेक्टर ग्रुप रिप्रेझेंट केलेले असतात. So according to this, we want to analyze the transformer, how it can be connected, and at what phase angle the primary and secondary is connected. Primary आणि secondary मध्ये किती phase angle हे आपण अंडरस्टँड करून घेऊ शकतो. See, the typical representation of a vector group could be YD1 and DY11. See, star delta 1, YD1 is nothing but star delta 1. तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये पण विचारलं तर असंच विचारलं जातं, किंवा ते असं लिहित नाही. तुम्ही म्हणाल परत स्टार डेल्टा 1 लिहिलं तर आम्ही अंडरस्टँड करून घेऊ की हा ग्रुप आहे कुठला तरी. ओके, सो इट कॅनॉट बी रिप्रेझेंटेड लाईक दिस. इट रिप्रेझेंटेड लाईक दिस, दॅट इज स्टार डेल्टा अँड 1. ओके, स्टार डेल्टा 1. सी बघा, पहिलं कॅपिटल लेटर आहे. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट? कॅपिटल आहे स्टार, म्हणजे वाय कॅपिटल आहे, प्रायमरी वाइंडिंग आहे. that means meaning of that first capital letter, that is Y, indicate that the primary winding it is connected in star, right? No, बरोबर ना? जर हे असं रिप्रेझेंटेशन असेल D0, I am representing. So what is the meaning of first capital letter D? D चं meaning काय? कॅपिटल दिलेलं आहे म्हणजे प्रायमरी साइड आहे, राइट? नो, डी इन्स्टेड ऑफ रिप्रेझेंटिंग डेल्टा वी आर रिप्रेझेंटिंग डी. म्हणजे प्रायमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर इट कॅन बी कनेक्टेड इन डेल्टा. ओके, नाउ सेकंड लेटर डी काय रिप्रेझेंट करतं? ते स्मॉल आहे म्हणजे सेकंडरी साइड आहे, राइट? नो, बरोबर ना? हॅलो, हा, स्मॉल लेटर मीन्स सेकंडरी वाइंडिंग, किंवा आपण त्याला HV LV पण म्हणू शकतो, हाय व्होल्टेज वाइंडिंग, लो व्होल्टेज वाइंडिंग. सपोज स्मॉल लेटर इट इज नथिंग बट LV वाइंडिंग. So LV winding it is represented by a small d, that means
सेकंडरी साइड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड इन डेल्टा. बघा मिनिंग लक्षात घ्या. डेल्टा डेल्टा 0. and what is mean by 0? 0 it can be nothing but the phase angle or phase shift between the primary and secondary किंवा phase shift angle between the primary winding and secondary winding, or the angle between the LV winding and HV winding. LV winding आणि HV winding मधला angle. What is 0 degree? 0 degree म्हणजे किती angle झाला? 0 degree means what angle? दोन्हीच्या मध्ये किती अँगल आहे? फेज शिफ्ट सगळा 0 डिग्री. दोन्हीच्या हा वेक्टर आहे. सपोज हा व्होल्टेजचा फेजर आहे आणि सपोज हा करंटचा फेजर आहे. याच्यामध्ये किती अँगल आहे व्ही आणि आय मध्ये? हॅलो, 0 degree angle na. So angle 0 degree is nothing but they are not phase shifted by any angle, they are on same plane किंवा सेम अँगल आहे. त्याच्यामध्ये 0 डिग्री डिस्प्लेसमेंट आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट नाहीये. तो सो करंट फेजर इज ऑन व्होल्टेज फेजर किंवा आर फेज. सपोज मी जर स्टार ड्रॉ केलं, प्रायमरी साइडचं स्टार आहे, सिमिलरली सेकंडरी साइडची स्टार डायग्राम पण सेम येईल. सो आर वाय small r, small y and small b, capital R, capital Y and capital B. So there is a no phase displacement. That means both winding primary and secondary having an 0 phase displacement, or it may be LV and HV having an 0 phase displacement. त्या दोन्हीच्या मध्ये डिस्प्लेसमेंट काय आहे? 0 आहे. ओके, हे लक्षात आलं. सी the first capital letter Y indicate that the primary it can be connected in star, and the second lower case letter D it can be represented delta connection on the secondary side. लक्षात घ्या, स्मॉल लेटर म्हणजे सेकंडरी साइड आहे, कॅपिटल लेटर म्हणजे प्रायमरी साइड आहे. Y रिप्रेझेंट दॅट स्टार कनेक्शन आहे, कॅपिटल D and small d represented that delta connection. Okay, now the third numerical figure, that means स्टार डेल्टा 1, याच्यामधला स्टार म्हणजे काय म्हटलं आपण? प्रायमरी साइड कनेक्टेड इन स्टार, किंवा वाय म्हणजे काय झालं? प्रायमरी साइड कनेक्टेड इन स्टार. स्मॉल डी आहे, मिनिंग ऑफ दॅट सेकंडरी साइड, डी मिनिंग ऑफ दॅट डेल्टा. ओके, सो सेकंडरी साइड इट कॅन बी कनेक्टेड इन डेल्टा. सो थर्ड फिगर that is 1. What is mean by 1? Third numerical figure convey the angle between this phase shift. Okay, त्या दोन्हीच्या मधला अँगल किती आहे? नाउ दिस अँगल इट कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय युजिंग अ क्लॉक मेथड. हा जो काय 1 रिप्रेझेंट केलेला आहे किंवा 11 रिप्रेझेंट केलेला आहे, सो दिस अँगल इट कॅन बी रिप्रेझेंटेड or it can be clearly understood by using a clock method. तो क्लॉक मेथड ना आपण काय करू शकतो? अंडरस्टँड करू शकतो. ओके, सी I will tell the clock method. The angle between HV winding and LV winding, the angle between the high voltage winding and the low voltage winding, angle between high voltage winding and the low voltage winding, it can be understood by using a clock method. Okay, so in case of clock method, the minute hand is used to represent the primary phase to the neutral voltage and always shown to occupy the position 12. See, clock method काय आहे लक्षात घ्या. अगेन दिस इज द वन इम्पॉर्टंट पॉइंट, दॅट इज क्लॉक मेथडचा जो काही पॉइंट आहे तो इम्पॉर्टंट आहे टू रिप्रेझेंट द वेक्टर डायग्राम, और इट मे बी टू रिप्रेझेंट द वेक्टर रिप्रेझेंटेशन किंवा वेक्टर ग्रुप. इन दिस मेथड in these types of vector representation, instead of representing angle in a degree or the phase displacement in between primary and secondary or in between LV and HV, instead of representing a degree we can represent in the form of clock, or this is called as clock convection. त्याला आपण क्लॉक कन्व्हेक्शन पण म्हणू शकतो. राईट नो? बघा आपण जे इथं रिप्रेझेंट केलं, मी काय रिप्रेझेंट केलं? डेल्टा 0. हा 0 डिग्री काय अँगल आहे. सपोज आय एम रिप्रेझेंटिंग हियर डेल्टा 30. व्हॉट इज 30?
30 is nothing but 30 degree angle between these two connection. या दोन प्रायमरी अँड सेकंडरी किंवा एचव्ही वाइंडिंग आणि एलव्ही वाइंडिंग मध्ये 30 डिग्रीचा फेज डिस्प्लेसमेंट आहे. याचं मिनिंग हे झालं, इन्स्टेड ऑफ रिप्रेझेंटिंग अँगल इट इज इन डिग्री, अँगल डिग्री मध्ये रिप्रेझेंट करण्यापेक्षा वी आर युझिंग अ क्लॉक मेथड. सो दिस मेथड इट इज कॉल्ड एज क्लॉक कन्व्हेक्शन. ओके, दिस मेथड इट इज कॉल्ड एज क्लॉक कन्व्हेक्शन. त्याला काय म्हणतो आपण? क्लॉक कन्व्हेक्शन. सी, in that clock convection the minute hand is used to represent the primary phase. Primary phase represent करण्यासाठी आपण minute hand use करतोय and to the neutral point, and always it will be shown to occupy the position 12, and the hour hand it will represent the secondary phase to neutral voltage and may depend upon phase shift occupies position other than the 12 as shown in the figure. Okay, so the angle between two consecutive number of the clock is 30 degree. See, घड्याळ माहिती आहे ना तुम्हाला? See, this is the clock method or the clock convection to represent the vector group, or it may be represent the vector diagram of a three phase ट्रान्सफॉर्मर फेजर ग्रुप. त्याचं रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण इथं क्लॉक मेथड रिप्रेझेंट केली. सी, द minute hand it can be represented as a primary phasor, or it may be it is represented as a primary winding. Okay, primary winding it can be represented by minute hand, or we can call it as a HV winding. जेव्हा जी वाइंडिंग असेल हाय व्होल्टेजची असेल किंवा लो व्होल्टेजची असेल अकॉर्डिंग टू ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो. HV winding it can be represented by a minute hand. LV winding it can be represented by a hour hand. म्हणजे मिनिट काटा आणि तास काटा लक्षात घ्या. सो मिनिट हँड रिप्रेझेंटेड बाय प्रायमरी वाइंडिंग and the hour hand it can be represented by a secondary winding. Now see, there are four vector groups. I have already told group 1, group 2, group 3 and group 4. In case of group 1, how it can be represented? What is the phase displacement between primary and secondary? ग्रुप 1 मध्ये प्रायमरी आणि सेकंडरीच्या मध्ये किती फेज डिस्प्लेसमेंट आहे किंवा किती फेज अँगल आहे? 30 degree. ग्रुप 1 मध्ये म्हटलं मी, म्हणजे तुम्ही इथलं सांगताय का? आपण जे मगाशी ग्रुप बघितले, झिरो फेज डिस्प्लेसमेंट पहिल्यामध्ये होतं, दुसऱ्यामध्ये 180 डिग्री, तिसऱ्यामध्ये +30 डिग्री, चौथ्यामध्ये -30 डिग्री किंवा लीड 30 डिग्री अँड लॅग 30 डिग्री. ओके, सी, instead of representing this angle in the phase or degree, आपण डिग्री मध्ये रिप्रेझेंट करण्यापेक्षा आपण काय करतोय? क्लॉक मेथड यूज करतोय. सो सी, इन केस ऑफ क्लॉक मेथड, primary phasor or it may be primary winding it can be represented by a minute hand, and the secondary winding it can be represented by a hour hand. Secondary hour hand न represent केले आणि primary minute hand न represent केले. See, in case of this clock 3, या 3 नंबरच्या क्लॉक मध्ये बघा, द मिनिट हँड इज ॲट 12 पोझिशन. मिनिट हँड किती नंबरच्या पोझिशनला आहे? ऑलवेज इट इज ॲट 12 पोझिशन. म्हणजे प्रायमरी ही फिक्स केलेली आहे, ती ऑलवेज ॲट अ 12 पोझिशन, 12च्या पोझिशनला आहे. सो मिनिट हँड इट इज ॲट 12 पोझिशन. अँड ऑल्सो आवर हँड इट इज ऑल्सो ॲट 12 पोझिशन. आवर हँड पण काय आहे? 12 पोझिशन. व्हॉट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट? याच्यामधली प्रायमरी ही आहे, सेकंडरी ही आहे. व्हॉट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन प्रायमरी अँड सेकंडरी किंवा एचव्ही आणि एलव्ही? 0. एचव्ही आणि एलव्ही मध्ये 0 फेज डिस्प्लेसमेंट आहे. ओके, सो 0 अँगल फेज डिस्प्लेसमेंट आहे. सो दॅट वी कॅन रिप्रेझेंट द प्रायमरी अँड सेकंडरी, द अँगल बिटवीन दॅट इज नथिंग बट 0 फेज डिस्प्लेसमेंट. सो वी कॅन रिप्रेझेंटेड. आता ते कशामध्ये कनेक्ट केलेलं आहे? डेल्टा मध्ये आहे की स्टार मध्ये? ते त्याच्या नोटेशन वरून लक्षात येईल. सपोज सी, डेल्टा डेल्टा 0, डेल्टा डेल्टा 0, स्टार स्टार 0. म्हणजे प्रायमरी डेल्टा मध्ये कनेक्ट केले, सेकंडरी पण डेल्टा मध्ये कनेक्ट केले, आणि दोन्हीच्या मधला फेज अँगल काय आहे? 0 डिग्री. सो अकॉर्डिंग टू क्लॉक मेथड इट कॅन बी रिप्रेझेंटेड लाईक दिस. लक्षात आलं? हे लक्षात आलं? Yes, sir.
Okay. Now similarly, if see in the figure 4, if there is a 180-degree phase displacement between LV winding and HV winding, HV winding it is always at a 12 position, primary winding it is always at a 12 position. LV winding is nothing but secondary winding, it is shifted, or the phase angle between the secondary winding with respect to primary winding it is 180 degree. काटा कुठे येईल? मिनिट काटा 12 वरती असेल आणि आवर हँड at a 6 position. What is the angle between these two? 180. 180 degree. या दोन्हीच्या मधला अँगल काय? 180 degree. So that we are representing delta 6. Primary connected in delta, secondary connected in delta, and the phase angle between primary and secondary is nothing but 6. Meaning of 6 is nothing but किती degree झालं? 180 degree, right? No, that means the secondary winding it is connected totally opposite to that of primary winding. लक्षात आलं? डेल्टा 6, सपोज डेल्टा जर प्रायमरीचा डेल्टा या पद्धतीमध्ये कनेक्ट असेल तर टोटली अपोजिट टू दॅट इज नथिंग बट याच्या अपोजिट जो आहे तो सेकंडरी साइड आहे. याच्या अपोजिट कसा येईल? म्हणजे हा फेजर जर या फॉर्म मध्ये येत असेल तर याच्या अपोजिट फेजर म्हणजे हा एक, देन दिस वन अँड दिस वन, राईट? नो, सो याच्या अपोजिट साइडचा फेजर. सो सी, secondary it is connected 180 degree phase shift as compared to that of primary. That means it is represented by delta 6. Similarly, star 6 is represent केलं. What is the meaning of star and 6? Primary is connected in star. Primary कशामध्ये कनेक्ट केले? स्टार मध्ये. सेकंडरी कशामध्ये कनेक्ट केले? सेकंडरी कशामध्ये कनेक्ट केले? Star. सेकंडरी पण स्टार मध्ये कनेक्ट केले. And phase displacement between that is nothing but 6 represent. 6 represented 6 na represent केले. Meaning of that 6, the phase displacement between primary and secondary is nothing but 120. Sorry, 180. Okay, याच्या मधलं phase displacement जे आहे ते 180. So suppose when I am drawing a diagram like this, पहिला स्टार असा आहे, याच्या अपोजिट सेकंडरी आहे, म्हणजे ही जी फेजर आहे इथं येईल स्मॉल ची, याच्या अपोजिट हे, याच्या अपोजिट हे. सो इट इज नथिंग बट दिस वन इज द सेकंडरी अँड दिस वन इज द प्रायमरी. ही काय झाली? प्रायमरी. गेटिंग? लक्षात आलं? star 6 is nothing but 6 represented that the phase displacement between these two is nothing but 180 degree. एवढं लक्षात ठेवा, राईट? हे लक्षात आलं? 2 हे 2 लक्षात आलं का? 0 डिग्री आणि 6 जनरली याच्यामध्ये रिप्रेझेंट केलं जातं. स्टार कॅनॉट रिप्रेझेंटेड 180, 180 न रिप्रेझेंट करत नाहीत. स्टार 6 न रिप्रेझेंट केलं जातं. त्याच्यामुळे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे स्टार 6. मिनिंग ऑफ दॅट, द सेकंडरी इट कॅन बी कनेक्टेड 180 डिग्री शिफ्ट टू दॅट ऑफ प्रायमरी. प्रायमरी आणि सेकंडरी मध्ये काय आहे? 180 डिग्रीचा फेज शिफ्ट आहे. गेटिंग? हे लक्षात आलं? हॅलो, आलं का लक्षात? आय वॉन्ट टू टेल अनदर 2. क्लॉक मेथड वरून 2 डिस्प्लेसमेंट लक्षात आल्या का तुमच्या? Yes, sir. Okay, now remaining 2, that means plus 30 degree phase shift and minus 30 degree phase shift. Plus 30 degree, see, in case of this first one clock, या पहिल्या क्लॉक मध्ये minute hand it is connected or it is always to that of 12 position, and hour hand it is at 1 position. So minute hand represent the HV winding, or we can call it as a primary winding. Hour hand represent the LV winding, or we can call it as a secondary winding. So see, secondary winding it can be lags behind by primary winding 30 degree angle. How it can be represented? Suppose delta connected transformer hai. Delta, sorry, we can represent here delta star
30 degree instead of I am representing 1. Okay, सांगा याचं मीनिंग काय? Primary connected in delta, secondary connected in star, and there is a phase angle between primary and secondary. किती आहे? 30. 30. Whether it is leading 30 or lagging 30? Lagging. Lagging 30. That means whether it is secondary lag or secondary primary lag. Secondary lag होते का primary lag होते? हाँ, सेकंडरीची वाइंडिंग लॅगिंग आहे का प्रायमरीची? बाळांनो बघा, सेकंडरी आपण आवर हँड न रिप्रेझेंट करतोय, प्रायमरी मिनिट हँड न रिप्रेझेंट करतो. सेकंडरी लॅगिंग आहे का प्रायमरी? मग Primary. हाव लॅगिंग म्हणजे लक्षात येईल ना, 30 डिग्रीनं त्याच्या पाठीमागे आहे. प्रायमरी आहे का सेकंडरी आहे? मग Secondary. सेकंडरी आहे ना आधी. हा तास काटा मिनिट काटाच्या 30 डिग्रीने काय आहे? लॅगिंग आहे. सो हा रेफरन्स फेजर आहे किंवा हा रेफरन्स काटा आहे. सी द सेकंडरी और वी कॅन कॉल इट एज अ एलव्ही वाइंडिंग. इट कॅन बी लॅग्स behind HV by 30 degree. Okay, so meaning of that, delta star 1 is nothing but LV lag behind by HV by 30 degree angle. That means there is a lagging phase shift. Secondary lags behind by primary by an 30 degree angle. It can be represented by 1. Now if it is represented like this 11, हा मिनिट हँड म्हणजे प्रायमरी आहे, हा आवर हँड सेकंडरी आहे. वेदर इट इज लीडिंग और लॅगिंग? सेकंडरी लॅग होते का लीड होते? सांगा काय होतंय? So it can be represented by delta star 11. That means secondary winding, that is secondary winding, it can be leads by primary by an 30 degree angle, that is plus 30 degree angle. Okay, हा leading आहे, हा काटा lead होतो याच्या. With reference to that, this is the leading angle. So this secondary, it leads to that of primary by an 30 degree angle. So it can be represented by delta star 11. So these are the some possible combination or some of the possible connection. It can be understood by using a clock method. Clock method वरून आपण काय केले? Understand केले. Okay. All of you getting? लक्षात आलं का? Yes, sir. Is there any doubt? कोणाला काय डाऊट आहे का याच्यामध्ये? If is there any doubt, then free to ask. आहे का कोणाला काय डाऊट? सो दिस इज द वेक्टर रिप्रेझेंटेशन. इम्पॉर्टंट आहे, त्याच्यावरूनच आपल्याला कनेक्शन आणि फेजर डायग्राम ड्रॉ करायचे. ओके, आहे कोणाला काय डाऊट? No, sir. Okay, so in this way we will conclude this today's lecture and we will stop here. Thank you.